everyone, welcome back to another video, and I am actually on my way to the farm. I am so excited. I hope you guys really enjoy this video, and I actually did my makeup today. So I'll be showing you guys around a little bit of just my day. Iniciamos nuestro día visitando Haro's Café, un lugar muy recomendado y bueno, por supuesto teníamos que probar la comida. Okay, so we will be having brunch. This is their café de olla and people are always raving about it and they were like, you guys have to try the café de olla from there. Ok, vamos a comer en este restaurante que se llama Haro's. Y me dijeron que probara el café de olla de este lugar que está súper rico, así que este es el café de olla y lo vamos a intentar. Y honestamente disfruté mucho el café de olla. Okay, so this is what we'll be eating today. We will be eating the Mexicali omelet, which looks really good. It has chorizo in it. And we will also be eating the French toast, which they told me it's very popular here, so we'll see how good it is. It does look delicious, by the way. Esto es lo que vamos a estar comiendo, el French toast que nos recomendaron. Dicen que es uno de sus, de lo más popular que venden. Y también el omelet de, este se llama Mexicali. Tiene chorizo, guacamole, hash brown y dicen que está muy rico. So, I'm actually waiting for my friend to get here. I'm waiting for Mayra, and I'm eating already. And let me tell you, this omelet is so good. Y el café de olla está riquísimo. It's so good. Totally recommended. Hello everyone. I am joined by Mayra. Hey, 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 hey. And so today we're visiting the, what is this place called? Underwood Family Farm. Underwood Family Farm. I'm with Mayra. She loves dancing, so we're planning on having a cute little day out. Nos vamos a tomar fotitos. Y bueno, vamos a experimentar este lugar. And honestly, guys, she is so fun to be around. Es súper mega chistosa esta chica, me hace reír. Encontrarás muchísimas calabazas de diferente tamaño y color. Está abierto diario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entre semana cobran $8 la entrada y el fin de semana $15 por adulto. Here you'll find so many cute places to take lots of pictures. Look at this huge pumpkin. Hello, pumpkin. You're so pretty. Este lugar está súper lindo. La cosecha de otoño en la granja continuará hasta el 31 de octubre. Disfrutamos de 50 hectáreas para explorar. Los cultivos de octubre están en temporada y listos para recoger. Ah, y también les recuerdo que se necesita cubreboca para mayores de 3 añitos. We found the pumpkin house. It's so popular, there's usually a line. So if you really want a picture there, you might have to wait a little bit. Otra actividad que puedes hacer es visitar el campo de girasoles. Es toda una aventura. Obviously, Mayra is leading the way. Coming all the way right there. Look at that one. They're so cute. This was my very first time inside a sunflower field, and honestly, I was fascinated. Definitivamente es un lugar que puedes visitar con toda la familia.
sido un día súper divertido. Logré escoger unas calabazas muy lindas que estaré utilizando para decorar y hacer otros proyectos. Recuerda, suscríbete a mi canal, que tengan un excelente día, bendiciones, abrazos y nos vemos en otro videito.